This conference will now be recorded. Hi everyone, good morning. Welcome back. Can you see the screen, everyone? Can anyone confirm? It's visible. Yes, sir. Yeah, last week we have completed 3 demos, right? So DevOps demo and a question and answers, cloud introduction, right? So from today onwards, regular sessions. So mana classes Telugu plus English only. So not completely English. So this batch is 66 batch, right? So till now, yeah, I have completed 64 batches, 65 batch also running, right? So all the batches are English batches, but so many students requested to take one Telugu session. That is why, so we have taken this, we are planning this Telugu session, okay? So Telugu English combination ఉంటుంది. So if anyone not understanding Telugu, you can jump into next batch. Next batch would be English batch only. సో లాస్ట్ సెషన్ లో డెమోలో ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారు తెలుగు he was unable to understand తెలుగు. ఓకే, ఫైన్. సో ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది మనకి. సో ఆ గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ 20 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు. సో రిమైనింగ్ పీపుల్ హూ ఎవర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ సో ఫార్, నాట్ మేక్ ద ఫీ సో ఫార్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మనం సేమ్ లింక్ ఈ రోజు కూడా అలౌ చేస్తాం. ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ లింక్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా. సో ఎవరైతే ఇంకా ఫీ పెండింగ్ ఉందో, సో ఈ రోజు క్లియర్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ విల్ బి, రైట్? యూ కెనాట్ జాయిన్ ద సెషన్. Fine. Yeah, today we are going to discuss about server basics, servers and networks. Okay, so ఈ basics చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, రైట్? సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో ఈ బేసిక్స్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఈ బేసిక్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది, రైట్? సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్. డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి డెఫినెట్ గా. సో మన క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి AWS లో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో AWS స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వస్తాయి మీకు. సో టుడే టుమారో ఇవి బేసిక్స్ ఉంటాయి. సో వీటి డాక్యుమెంట్ అవసరం లేదు, రైట్? ఫ్రమ్ వెనస్డే అన్వర్డ్స్, వెనస్డే క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో థర్స్డే అన్వర్డ్స్ వాట్ ఎవర్ వి వర్క్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గెట్ వన్ డాక్యుమెంట్, right? Yeah. So today's agenda here is what is server, types of servers, server client model and best practices, server architecture, what is operating system, types of operating systems. Up to here we can cover today. This will take 1 hour. So for a few days, 1 hour session only. From Thursday onwards, every day 1.5 hour. Our sessions would be from Monday to Friday, every day 1.5 hour. First 4-5 days only 1 hour. Okay, so because we need to understand basics first, right? Yeah, basically what is server? Anyone having idea? So server and ఏంటండి? Server and ఏంటి? What is server? Yeah, yes, server is the main console which giving a service to the different internet nodes, and it will fulfill the purpose that is known in high level is known as server. Right, fine. Yeah, so I collected some definition here. See here, server is a computer that serves information to other computers. Other computers అంటే ఏంటి? Clients, workstations, laptops, desktops, right? Yeah, so yeah, server is a computer that serves information to other computers called clients, can connect to a server through either a local area network or wide area network such as the internet. Local area network, or LAN, we can call it as LAN, right? So locally connected systems, right? Wide area, so widely, so different networks will be there such as internet. We'll see that one by one. I will go deep dive. Okay, yeah, so server and ఏంటంటే it is a more
more computing power. Server is a more computing power. So every developer, prati developer, tester, DevOps engineer kuda, so if they want to perform any activity, they connect to the servers. Enduku connect avutaru ante servers lo resources, more resources untai, high computing power untundi. It serves services to the other computers, right? Yeah. So మన types of servers ఉన్నాయి ఇక్కడ. So different types of servers ఉంటాయి. మన data centers లో యూస్ చేసే servers, blade servers, rack servers, tower servers, ఇవన్నీ కూడా different servers ఉన్నాయి. So blade server అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. So a blade server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area. So blade servers అనేవి చాలా కోర్ లెవెల్లో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ డేటా సెంటర్స్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటాం. బ్లేడ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇవన్నీ కూడా థిన్ సర్వర్స్, చాలా థిన్ గా ఉంటాయి. ఒక కంటైనర్ లో we can attach all these thin servers. Okay, so these are more high computing power and enterprise level applications we can deploy on blade servers. Okay, so these servers are physically thin and typically only have CPUs, memory, integrated network controllers, and sometimes storage device built in. So actually ఈ సర్వర్స్ లో స్టోరేజ్ అనేది ఉండదండి. కానీ వితౌట్ స్టోరేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? స్టోరేజ్ లేకుండా వర్క్ అవ్వదు కదా. మన ల్యాప్టాప్ లో స్టోరేజ్ లేదనుకోండి, హార్డ్ డ్రైవ్ లేదనుకోండి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది? యా, సో ఈ థిన్ సర్వర్స్ కి, ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ సర్వర్స్ కి వీ కెన్ అటాచ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజెస్. ఎక్స్టర్నల్, సో వాటిని మనం లన్స్ అంటాం. లన్, సో విచ్ ఇస్ లాజికల్ యూనిట్ నెంబర్. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఈవెన్ దో అజూర్ లో, AWS లో కూడా లన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ టెర్మినాలజీ మీకు అర్థం అవ్వాలని ఈ బేసిక్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో లన్ అంటే లాజికల్ యూనిట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ వీ కెన్ అటాచ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, యా, నౌ సో ఈ సర్వర్స్ కి స్టోరేజ్ ఉండదు. సమ్ సర్వర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్టోరేజ్ ఇన్బిల్ట్. ఓకే, బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం హై ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ డేటా సెంటర్స్ లో చూస్తాం బ్లేడ్ సర్వర్స్, లైక్ గూగుల్, UHG, United Health Group, Verizon Data Services, right? AT&T, this type of companies, enterprise level companies use blade servers. So blade servers are a bit costlier also. Okay, yeah. Next one, rack server. What is rack server? So most of the organizations, most of the data centers, they are using rack servers. These are the traditional servers. So currently most of the data centers we are configuring rack servers. Yeah, what is rack server? Rack server is a server mounted instead of a rack. Rack servers are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing. Okay, so most of the applications అన్ని కూడా మనం rack servers లోనే కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటాం. So rack servers, yeah, most of the data centers we can see the rack servers. So rack server is a server which hold in the physical rack. Okay, next one, tower server. What is tower server? So this is a bit older server. Tower server is a bit older server, right? A tower server is a computer that is built in an upright cabinet that stand alone and that is designed to function as a server. So ఈ టవర్ సర్వర్ లో ఏముంటుందంటే ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. విల్ కాన్ఫిగర్ వన్ మానిటర్, CPU, కీబోర్డ్, మౌస్ అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సర్వర్ ని మనం ఓల్డ్ అంటే మనం ర్యాక్ సర్వర్స్ లేక ముందు, ర్యాక్ సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ యూస్ చేసే ముందర మనం యూస్ టు యూస్ ర్యాక్ సర్వర్స్, టవర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో టవర్ సర్వర్ అనేది ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది, ఒకటే క్యాబినెట్ లో ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో దిస్ ఇస్ బిట్ ఓల్డర్ సర్వర్. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ర్యాక్ సర్వర్స్ అండ్ బ్లేడ్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. నౌ client server model. What is client server model? So this is the server, right? Through network we can connect our server through network, either local network, local area network, or wide area network, or internet or Wi-Fi. You can connect through our servers. So when you send request to the server, server will send response, right? We'll get response from the server, right? So yeah, client server model. Most of the project teams they use a client server model. So డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా సర్వర్ లోనే సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా సర్వర్ లోనే ఉంటాయి, రైట్? సో సెంట్రల్ సర్వర్స్ లోనే డెవలప్ చేస్తుంటారు అప్లికేషన్స్ అన్ని. సో వెన్ వి సెండ్ రిక్వెస్ట్, server will give response, right? So this is another way, client server model.
Yeah, next one, server architecture. Server architecture. What is server architecture? Server architecture is the foundational layout or model of server based on which a server is created and are deployed. It defines how a server is designed. Okay, so this server architecture discusses mundu. Let us go with the different examples. Yeah, so server architecture lo initial phase of implementation. Initial stage of initial phase of implementation, initial stage initial phase this is the first phase. For example, first phase, right? First phase ante manaki so 2000 or early 2000 server architecture ela undedi ఒకసారి చూద్దాం. Okay, so ఈ server architecture చాలా important. So everyone need to understand. If you have any questions, you can ask me. Yeah, so initial phase of implementation ante 2000 and early 2000, 90s and early 2000, 90s and early 2000 లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, జావా, గిట్, మావెన్ అండ్ టామ్కాట్. సో ఇవి 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఈ 4 అప్లికేషన్స్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసేవారు సర్వర్స్ లో? సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 90s అండ్ ఎర్లీ 2000 లో ఒక సర్వర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే సో ఈచ్ అప్లికేషన్ కి ఒక సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసేవారు. ఒక అప్లికేషన్ కి ఒక సర్వర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దే యూస్ టు టేక్ 4 సర్వర్స్, 4 డిఫరెంట్ సర్వర్స్. ఇలా ఒక అప్లికేషన్ కి ఒక సర్వర్, 4 సర్వర్స్ తీసుకునేవారు అప్పట్లో. సో 90s అండ్ ఎర్లీ 2000 లో హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్, హార్డ్ డ్రైవ్, హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది హార్డ్ డ్రైవ్ ఈజ్ 1 GB. 1 GB అంటే స్టోరేజ్ హైయెస్ట్ అప్పట్లో. 90s లో 1 GB స్టోరేజ్ అంటే హైయెస్ట్, రైట్? యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్ లో జావా ఇన్స్టాల్ చేశారు. జావా, సో జావా విల్ టేక్ 400 MB, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 400 MB. సో అదర్ స్పేస్, రిమైనింగ్ 600 స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? ఇక్కడ 600 MB రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? సో 400 MB యూటిలైజ్ అవుతుంది సర్వర్ లో, 600 MB స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్, గిట్ అప్లికేషన్. గిట్ విల్ ఆక్యుపై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300 MB. Remaining 700 MB will be wasted here. Right? So next one, Maven. Maven will take, for example, 450 MB. Remaining space will be wasted here. $550 MB will be wasted, right? So next one, Tomcat will occupy 500 MB, for example. Remaining space will be wasted here. 500 MB will be wasted. So like this, every application they used to take one server, right? So this is the first phase of implementation. So 90s and early 2000 లో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే సర్వర్ సెటప్, సో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసేవారు, రైట్? సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కాస్టింగ్ అనేది పెరిగిపోతుంది, ప్రాజెక్ట్ కి బర్డెన్ అవుతుంది కాస్టింగ్. సో ఆ టైంలో ఎర్లీ 2000 ఆర్ 90s లో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్, మనం ఒక డెస్క్టాప్ పర్చేస్ చేయాలంటే యూజ్ కాస్టింగ్ ఉండేది. సో ఆ టైంలో P1, P2, సెలరాన్ ఇలా డెస్క్టాప్స్ ఉండేది, రైట్? సో ఒక డెస్క్టాప్ కాస్ట్ 90,000, 1 lakh, 75,000 అలా ఉండేది కాస్టింగ్. సో సర్వర్ సైడ్ వెళ్తే ఇంకా మోర్ కాస్టింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్ బట్ కాస్టింగ్ మోర్. దట్ ఈస్ వై సో క్లయింట్స్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు బేర్ ద కాస్టింగ్, హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్. దట్ ఈస్ వై దిస్ వాజ్ ద ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది, రైట్? సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయింది కంప్లీట్ గా. సో స్లోలీ
Slowly, in second phase of implementation, second phase of implementation లో ఏం జరిగింది అంటే after 2000 project teams used to take one high capacity server. They used to configure all the applications in one server. ఒకటే సర్వర్ హై కెపాసిటీ సర్వర్ తీసుకొని సో అక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసేవారు. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో హియర్ జావా, గిట్, మావెన్ అండ్ టామ్కాట్. సో ఈ 4 అప్లికేషన్స్ కూడా సేమ్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి సో దే యూస్ టు మేనేజ్ వన్ సర్వర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 4 సర్వర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఈ సర్వర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్, జావా యూజర్ జావా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. సో గిట్ యూజర్ గిట్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు, మావెన్ యూజర్ మావెన్ అప్లికేషన్, టామ్కాట్ యూజర్ టామ్కాట్. సో 4 యూజర్స్ కూడా ఒకటే సర్వర్ లో వర్క్ చేసి రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్స్ దే వర్క్ ఆన్ respective applications. So here are drawbacks. What are the drawbacks? Okay, yeah, four users ఒకటే సర్వర్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు so there may be chances to access, yeah, java user may access git application also. There may be chances git user may access maven application also, maven user may access tomcat application also, right? సో ఎందుకంటే 4 యూజర్స్ కూడా ఒకటే సర్వర్ లో లాగిన్ అవుతున్నారు, రైట్? సో సెక్యూరిటీ లేయర్స్ ఉంటాయి, స్టిల్ దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 people ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ ఫ్లాట్. ఒక ఫ్లాట్ లో 4 members ఉన్నారు, 4 బ్యాచ్లర్స్ ఉన్నారు. 2 members ఆర్ యూజింగ్ వన్ బెడ్రూమ్, 2 members ఆర్ యూజింగ్ అనదర్ బెడ్రూమ్, 2 bedroom ఫ్లాట్. సో 4 members కూడా కామన్ గా కిచెన్ డైనింగ్ యాక్సెస్ చేసుకోగలరు, right? So the same way server side kuda there may be chances to access other tools also. That is one drawback, right? And also if this server is crash, the server crash ayindi anukondi em jarugutundi, all the applications will be gone, right? So this is also failed concept. Idi kuda success kaledu, right? Ee concept kuda fail ayindi. Slowly in third phase of implementation what happened? So we'll try to understand. Third phase of implementation lo em jarigindo okasari chuddam. So in third phase of implementation, yeah, so manaku virtual servers vachayandi, virtualizations, virtual servers అంటే ఏంటండి? ఏం సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకు వర్చువల్ అంటే? మన ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేసే సర్వర్స్ ఏముంటాయి? ఎనీ రియల్ టైమ్ గైస్ వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? VMX, yeah, VMware and hypervisor, Citrix, ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. ఓకే, యా, సో వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో వి యూస్ టు టేక్ currently still we are using virtual servers in our projects. Okay, so we take one high capacity server. So this server we can say base OS, base operating system, base OS. So it is physical server. We take one physical server. On top of that what we will do, ఒక వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మనం ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఒక వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, which is nothing but VMware or hypervisor or Citrix. ఈ Citrix సో ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సో దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్, VM సర్వర్స్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఈ ప్యాకేజ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దిస్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, రైట్? యా, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ వి విల్ డూ, we can create VM servers, virtual servers.
These are all virtual servers. Yeah. So we have 5 into 5, 25 servers are there. So these are all servers, virtual servers. Different operating systems we can install on these servers, like Windows 2012 R2, right? Linux, RxCL, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, CentOS. ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ అండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఎనీవేర్. ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్. RxCL, Ubuntu, CentOS అంటే లైనక్స్ లో ఉండే డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఓకే, అండ్ విండోస్ 2019, రైట్? సో ఇలా మనం 25 సర్వర్స్ లో 25 ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, 25 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా, వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఫిజికల్ సర్వర్ నుంచి తీసుకుంటాయి. దిస్ ఇస్ ఫిజికల్ సర్వర్, రైట్? సో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. ర్యామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 48 GB అండ్ 32 కోర్ CPUs, right? And hard drive storage 10 TB hard drive. So like this high computing power. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి, రైట్? వర్చువల్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ గా ఏమి కాంపోనెంట్స్ ఉండవు. సో ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ నుంచి రిసోర్స్ అన్ని కూడా ర్యామ్, CPU, హార్డ్ డ్రైవ్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ఈ వర్చువల్ సర్వర్, రైట్? సో వర్చువల్ సర్వర్, ఫిజికల్ సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? వర్చువల్ సర్వర్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది, రైట్? సో అందుకే VMware, సిట్రిక్స్, హైపర్వైజర్ ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో క్లస్టరింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? Cluster is having a interrelated nodes. If one service is down, automatically it will move to the next level. For example, A, B, C is there. If the cluster A goes down, automatically the service will route it to B. From B, then when A is up, it will come back to A. And there is a master and slave node concept. సింపుల్ గా క్లస్టర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఎస్, కరెక్ట్ అండి పవన్ గారు. సో వాట్ ఈస్ క్లస్టర్ అంటే, క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సింపుల్ గా గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఒక గ్రూప్ గా వర్క్ చేస్తాయి. ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే ఇంకో సర్వర్ వర్క్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్ లో ఒక టీం ఉంది, మనంతా ఒక టీం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 10 మెంబర్స్ టీం. 10 మెంబర్స్ లో 10 మెంబర్స్ కి డైలీ 25 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, మనకి వర్క్ చేస్తాం. సో 10 మెంబర్స్ లో 4 మెంబర్స్ లీవ్ లో వెళ్ళిపోయారు. ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోతుందా? ఆగదు కదా, బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం కదా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతుంది కదా. వాళ్ళు చేసే వర్క్ అంతా మన మీద రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మన మీదకి రౌట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ లోడ్ అంతా మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. అలానే క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే, సో క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. సో దిస్ ఇస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. ఇది ఒక క్లస్టర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ సర్వర్స్ మనం ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే, ఇవి సర్వర్స్, ఫైన్. సో ఈ VMware సర్వర్ ఏదైతే ఉందో అది క్లస్టర్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఒక సర్వరే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సర్వర్ డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎంటైర్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి గాన్, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ క్లస్టర్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, నథింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్. మన 10 మెంబర్స్ లో 3 మెంబర్స్ లీవ్ అయినా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, మనకి ప్రాజెక్ట్ అయితే డౌన్ అవ్వదు కంప్లీట్, రైట్? సో సెకండ్ సర్వర్ కూడా డౌన్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, థర్డ్ సర్వర్ కూడా డౌన్ అయితేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. కానీ ఎట్ ఏ టైం అన్ని డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు, రైట్? రియల్ టైమ్ లో అన్ని ఒకసారి డౌన్ అవ్వదు, రైట్? సో టు మేనేజ్ యువర్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైన్ 24/7, we use the cluster scene. Okay, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచే, ఫిజికల్ సర్వర్ నుంచే రిసోర్స్ అన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. Yeah, go ahead. Someone asking some question. Okay, fine. Now VM and hypervisor లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? VMware, hypervisor ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ లేయర్స్, వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్. డిఫరెన్స్ అంటే
ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ సారీ టెర్మినాలజీ వైజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ అన్ని సేమ్. ఓకే, యా. సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో టెర్మినాలజీ లిటిల్ డిఫరెంట్. యా, నౌ యా, ఈ సర్వర్స్ లో డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, దీస్ సర్వర్స్ విల్ వర్క్ ఇండివిజువల్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒక సర్వర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఈ VMware ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక సర్వర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాం. దే వర్క్ ఆన్ ది సర్వర్స్, దే డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్స్, దే క్రియేట్ ది అప్లికేషన్స్, రైట్? యా, ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, మన ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. So for example, if you want to install operating system on this virtual servers, we have to use ISO images. What is ISO image, anyone? ISO image అంటే ఏంటండి? ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ISO images వాడతాం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. మీ ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఒక ఇమేజ్ వాడతాం కదా, ఒక పెన్ డ్రైవ్ లో ఇమేజ్ కాపీ చేసి ఆ పెన్ డ్రైవ్ బోటబుల్ గా చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం విండోస్. So the same way in server level also we use ISO images, right? ISO image, ISO full form ఏంటంటే International Standardization Organization, right? So this is a full package of the image. So ఈ image లో అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, like drivers, plugins, paint brush, media player, right? So notepad, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ వచ్చేస్తాయి ISO image లో. సో ISO image సైజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్ గా, సో మినిమం 6 GB టు 18 GB వరకు ఉంటుందండి. సో ఈ ISO ఇమేజ్ సైజు మినిమం 6 GB నుంచి 18 GB వరకు ఉంటుంది సైజు, రైట్? సో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ ISO ఇమేజ్ ఇంత సైజు తీసుకోవాలి మనం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ అన్ ఎవరేజ్ 10 GB అనుకోండి. 10 GB ఒక సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ISO ఇమేజ్ 10 GB అనుకోండి. 10 GB ఇంటూ మనకి 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 25 సర్వర్స్ 25 ఈక్వల్ టు 250 GB. సో ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి 250 GB స్పెండ్ చేస్తాం స్పేస్ స్టోరేజ్, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, లైక్ జావా, గిట్, మావెన్, కుబర్నెటిస్, జెనికిన్స్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో మళ్ళీ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, మంత్లీ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మోర్ స్టోరేజ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు బిట్ స్లో కూడా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉందనుకోండి, ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనుకోండి, సో పర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుంది? సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది, స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. మీ ల్యాప్టాప్ లో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ మూవీస్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్. ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కువ స్టోరేజ్ యూటిలైజ్ అవుతున్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో సర్వర్ సైడ్ కూడా అంతే. సో మనం ఎక్కువ స్పేస్ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్లికేషన్స్ కి, డేటాబేసెస్ కి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి, డెఫినెట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది సో డిక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్. ఇక్కడ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఇది. సో అలానే నెక్స్ట్ వన్, డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈస్ హై ఆన్. So deployment time and downtime is high on virtual servers. So deployment time ante application deployment time, application installation time, right? It will take more time. So when you want to deploy any applications on virtual servers, it will take more time. So downtime, what is downtime? Anyone? Downtime ante entandi? Server is not accessible for that period is known as downtime. Right. Yeah. So downtime is nothing but simple గా మనం చెప్పాలంటే మెయింటెనెన్స్ టైం, రైట్? ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత సో రీస్టార్ట్ చేయాలి సర్వర్, రైట్? సో షట్ డౌన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్, అది మెయింటెనెన్స్ టైం, రైట్? సో డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైమ్ ఇస్ హై ఆన్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో, వర్చువల్ సర్వర్స్ లో ఈ టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇంత టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైం, మీరు ఒక సర్వర్ అనేది రీస్టార్ట్ చేస్తే మినిమం 4 to 8 minutes పడుతుంది రీస్టార్ట్ అవుతాయి. 4 to 8 minutes ఫిజికల్ ఆర్ వర్చువల్ సర్వర్ మీరు రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు. మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా రీస్టార్ట్ చేయం, ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి చేస్తూ ఉంటారు, లేదా మంత్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్స్ రీస్టార్ట్. ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు 4 to 8 minutes పడుతుంది. ఎందుకు అంటే యూ విల్ చెక్ మెమొరీ, అప్డేట్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసి స్లోగా రీస్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్?
సో ఈ టైం 4 to 8 minutes అనేది చాలా హై టైం ఇన్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇంత టైం క్లయింట్ అలౌ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సర్వర్లో ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, మీ సర్వర్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి. సో అప్లికేషన్ ఈ సర్వర్ని డౌన్ చేశారనుకోండి, 8 minutes డౌన్ చేశారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ అనేది గ్లోబల్గా యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది, రైట్? సో బిజినెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్ లో కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. అవి 5 years నుంచి ఇంతవరకు ఒకసారి కూడా డౌన్ చేయలేదు. 5 years నుంచి అవి లైనక్స్ సర్వర్స్. విండోస్ సర్వర్స్ డౌన్ చేయకపోతే వర్క్ చేయవు, రైట్? మనం ప్రొడక్షన్ లో యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనక్సే ఉంటాయి, రైట్? విండోస్ సర్వర్స్ మీరు రీస్టార్ట్ చేయడానికి కూడా వర్క్ చేయవు ప్రాపర్ గా. ప్యాచెస్, మంత్లీ ప్యాచెస్, మంత్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్యాచెస్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మేక్ షూర్ దట్ సర్వర్ షుడ్ బి రిస్టార్టెడ్, అదర్వైజ్ సర్వర్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. బట్ లైనక్స్ సర్వర్స్ వితౌట్ రీబూటింగ్ ఆల్సో, రీస్టార్టింగ్ ఆల్సో, దే విల్ వర్క్ వెల్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో మా ఎన్వైరన్మెంట్ లో యూరోప్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఆ యూరోప్ ఎన్వైరన్మెంట్, యూరోప్ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ని లాస్ట్ 5 years వీ హ్యావెంట్ రీబూట్. సార్ రీస్టార్ట్ చేస్తే 8 minutes పడుతుంది. అంత టైం క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, రైట్? సో when we try to get approval from client not approving for restarts, right? సో ఈ రీస్టార్ట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంత టైం అనేది అలౌ చేయరు, రైట్? కానీ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో సమ్ టైమ్స్ మనకు రీస్టార్ట్ కావాలి, లేకుండా వర్క్ అవ్వదు. అందుకే ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే మనకి, సో స్టోరేజ్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ డౌన్ టైమ్ ఇస్ హై, డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ ఆల్సో హై. దీస్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. సో మనం స్టిల్ ఇవే వాడుతున్నాం. ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో కొన్ని సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కానీ స్లోగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు? క్లౌడ్ కి, రైట్? సో క్లౌడ్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అంటే టు అవాయిడ్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్, రైట్? సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో మనం ప్రజెంట్ యూస్ చేసే ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే డోకర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, డోకర్ కంటైనర్స్ అవి వాడతాం. డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డోకర్ కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో డోకర్ కంటైనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తున్న మన డిజిటల్ సైట్స్ ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మీషో, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్, డంజో, జెప్టో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డిజిటల్ సైట్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ డిప్లాయ్ అయింది? డోకర్ కంటైనర్స్. వర్చువల్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే 1 week పడుతుంది, ఓకే? సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో డోకర్ కంటైనర్స్ లో డిప్లాయ్ అయ్యాం. అందుకే చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ ఉంది. మీరు గ్రోసరీస్ ఆర్డర్ చేస్తే 10 minutes వచ్చేస్తాయి. ఎందుకు అంత ఫాస్ట్ వస్తున్నాయి? ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే 10-15 minutes వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో పవర్ఫుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ ఎంత పాపులర్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్. మన కోవిడ్ లాక్డౌన్ తర్వాత సో ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ ఆన్లైన్. సో లాక్డౌన్ లో మనం ఏం చేస్తామండి? షాప్కి వెళ్ళాము, అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా, అందరూ ఆన్లైన్ యూస్ చేస్తారు, రైట్? సో ఆ టైంలో క్యూబర్నెటిస్ ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది, క్యూబర్నెటిస్ డోకర్. ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం షాపింగ్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ క్విక్ గా వర్క్ అవ్వాలంటే సో వి రిక్వైర్డ్ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డోకర్ క్యూబర్నెటిస్, ఓకే? సో వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కంటే అడ్వాన్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే డోకర్. సో currently most of the project teams, they are looking for Docker containers. That is 4th phase of implementation, okay? So now we'll try to understand Docker infrastructure. Docker architecture. Yeah. సో డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏం జరుగుతుంది? డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? సో దిస్ ఇస్ ద డోకర్ సర్వర్, ఓకే? సేమ్ యాజ్ వర్చువల్ సర్వర్, వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్, దిస్ ఇస్ డోకర్ సర్వర్. యా, సో ఇట్ కెన్ బి ఫిజికల్ ఆర్ వర్చువల్ సర్వర్, ఎనీ సర్వర్. డోకర్ సర్వర్ ని ఫిజికల్ అని తీసుకోవచ్చు, వర్చువల్ సర్వర్ అని తీసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు, ఓకే? ఇది EC2 సర్వర్ అనుకోండి, AWS సర్వర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ AWS సర్వర్, ఓకే? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఏం చేస్తాము అంటే ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే డోకర్ ఇమేజ్ అంటాం.
So on top of this, we can run Docker containers. So container and in general, container and container is nothing but just like one box or box and a box ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా యూస్ చేయొచ్చు, right? So this will work as like box, ఒక box, okay? So server is different, container is different. Container ni server అనకూడదు ఎప్పుడు కూడా, okay? So these are different containers. Okay, ఈ కంటైనర్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్స్, ఓకే, ప్లగిన్స్, ప్యాచెస్ అన్ని కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆర్కిటెక్చర్ అనేది లైట్ వెయిట్. లైట్ వెయిట్ అంటే చాలా సింపుల్ గా ఫాస్ట్ గా రన్ అయిపోతాం. ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వన్స్ వి రన్ ది కంటైనర్, వన్స్ వి డిప్లాయ్ ది కంటైనర్, ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ లిబ్ అండ్ బిన్ ఫైల్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్. ఓన్లీ లిబ్ అండ్ బిన్. లిబ్ అంటే లైబ్రరీ అండ్ బిన్ అంటే బైనరీ. సో లిబ్ అండ్ బిన్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి కంటైనర్స్ లో. సో మనం ఇక్కడ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం యూస్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఇమేజెస్ యూస్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఇమేజెస్ యూస్ చేయమను, రైట్? సో వెన్ వి రన్ కంటైనర్, ఓన్లీ లిబ్ అండ్ బిన్ ఫైల్స్. సో మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలి అంటే 200 MB స్పేస్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 200 MB స్పేస్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో 10 GB and 200 MB. So what's the difference here? So use difference. So ఇది లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇది బిట్ హెవీ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో మీకు లైట్ వెయిట్ ఫాస్ట్ ఉంటుందా, హెవీ ఫాస్ట్ ఉంటుందా? లైట్ వెయిట్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది అల్టిమేట్ గా, రైట్? సో లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us take small example. Yeah, ఒక స్మాల్ ఫ్యామిలీ, ఒక 2 kids and 2 elders, they are staying in one flat. Okay, వాళ్ళు సింపుల్ గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ఫుడ్, బెడ్, క్లాత్స్. దే వాంట్ టు లివ్ లావిష్, దే రిక్వైర్డ్ ఫర్నిషింగ్, రైట్? దే రిక్వైర్డ్ సెంట్రల్ ఏసీ, different things. Okay, yeah. So one of my colleague, మా colleague ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, his name మదన్. ఓకే, సో సిన్స్ 25 years we both are friends. సో ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఫ్రెండ్సే, మళ్ళీ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాం. తన హైదరాబాద్ లో ఓన్ హౌస్ ఉంది. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఓన్ హౌస్ ఉంది, కానీ తను ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాడు. హైదరాబాద్ నుంచి మనాలి మూవ్ అయిపోయాడు. మనాలిలో ఉంటున్నాడు. అంటే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ అక్కడ క్లైమేట్ చాలా బాగుంది, రైట్? అక్కడ పొల్యూషన్ ఉండదు. సో తన కిడ్స్ ని కూడా అక్కడ స్కూల్లో జాయిన్ చేశాడు. డిఏవి పబ్లిక్ స్కూల్ ఉంది అక్కడ జాయిన్ చేశాడు. సో ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ అంటే అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మూవ్ అవ్వగలడు. తనకుండే లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ తోటి ఎక్కడికైనా మూవ్ అయిపోగలడు, రైట్? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు మూవ్ అవ్వగలమా? ఆల్రెడీ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాము, ఇక్కడ అంతా అన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వలేము, రైట్? సో ఆ పర్సన్ అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో డోకర్ అనేది లైట్ వెయిట్ అండి. డోకర్ కంటైనర్స్ అంటే లైట్ వెయిట్. ఈ కంటైనర్స్ ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు చాలా ఫాస్ట్ గా. మీరు ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా యూస్ చేసేయచ్చు. కానీ ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రాస్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళలేవు. ఓకే, సో అందుకే డోకర్ కంటైనర్స్ ఇంత పాపులర్ అయినాయి. ఇంత పాపులర్ ఎందుకు అంటే, సో లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో వీ కెన్ రన్ అప్లికేషన్స్ వెరీ ఫాస్టర్ ఆన్ డోకర్ కంటైనర్స్. యా, సో ఈ డోకర్ కంటైనర్స్ ఏం జరుగుతుందంటే, సో వెన్ వి రన్ కంటైనర్ 200 MB స్పేస్ మాత్రమే యూటిలైజ్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్? అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ రీస్టార్ట్ కంటైనర్, it takes 15 seconds only. ఈ కంటైనర్ రీస్టార్ట్ అవ్వాలంటే 15 seconds. సో ఎవరైతే డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నాడో కంటైనర్ లో, he doesn't understand whether it is rebooted or not. కంటైనర్ రీస్టార్ట్ అయిందా లేదా కూడా తెలియదు, అంత ఫాస్ట్ గా రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ రీస్టార్ట్ చేయాలంటే వచ్చేసారు
4 to 8 minutes పడుతుంది. ఇంత టైం క్లయింట్ వెయిట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే ఎస్కలేషన్స్ వచ్చేస్తాయి, రైట్? అండ్ ఆల్సో deployment and downtime is very less. Deployment and downtime is very less here. So ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ డిప్లాయ్ అయిపోతాయి. సో మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తే క్విక్ గా రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది కంటైనర్, రైట్? సో అందుకే ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కంటైనర్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డోకర్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో ఈ డోకర్ అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. సో మనకి 2004 నుంచే 2002, 2004 నుంచి కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. కంటైనర్ కాన్సెప్ట్ అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. కానీ డోకర్ వచ్చాక పాపులర్ అయ్యాయి. కంటైనర్స్ అనేవి వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. మనకి బిఫోర్ డోకర్ ఏ కండిషన్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ కండిషన్ ఉంది. బిఫోర్ డోకర్ LXC అని ఒక కంటైనర్ ఉంది, LXC అండ్ జోన్స్ LMCI FI. సో LXC అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ లైనక్స్ కంటైనర్. జోన్స్ అంటే ఏంటంటే సోలారిస్ కంటైనర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సోలారిస్ కంటైనర్స్. అండ్ LMCI FI అంటే దిస్ ఇస్ గూగుల్ కంటైనర్. LMCI FI ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ మనం యూస్ చేసేవాళ్ళం బిఫోర్ డోకర్. ఈ కంటైనర్స్ పాపులర్ అవ్వలేదు, సో మన డోకర్ పాపులర్ అయింది. ఎందుకు పాపులర్ డోకర్ అయిందంటే సో ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యాండ్ ఇట్? ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటి? So they don't depend on any of the things like from the for example anywhere you can install and anywhere you can do the modifications. సో మీరు కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటంటే సో Linux containers will run on only Linux. Solaris containers will run on only Solaris, right? Yeah, so Google containers will run on only LMCI FI. So these are all platform dependent containers. So Docker is platform independent container. Irrespective of operating system, మీరు ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు Docker containers. Windows లో రన్ చేయొచ్చు, Linux లో రన్ చేయొచ్చు, Solaris లో రన్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ Mac OS లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అందుకే Docker అనేది ఇంత పాపులర్ అయింది ప్రజెంట్. Okay, yeah. So while working on Docker, we'll go deep dive. This will take 7 hours. చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. Docker 7 to 8 hours పడుతుంది. చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. సో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఎలా వచ్చాయంటే సో ప్రజెంట్ మనం వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం, డోకర్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. సో 50% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆల్రెడీ డోకర్ మైగ్రేట్ చేస్తారు. సో ఇంకా 50% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ స్లోగా డోకర్ కంటైనర్స్ కి మైగ్రేట్ అవుతుంది, రైట్? సో డోకర్ లో డిప్లాయ్ అయిన అప్లికేషన్స్ హైలీ స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్, చాలా స్కేల్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి, చాలా ఫాస్ట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? Ram Pavan here. A Docker, what is the one line full form for Docker? If you say, if for example tomorrow some interviewer asks me what is the one line for Docker, give me answer and then chapali. Docker is a container tool. We can say container tool. That's it. Okay, what is container? అది కూడా అడుగుతారు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ. Docker is a container tool. What is container? Container is a lightweight standalone executable program. Container is a lightweight standalone executable program. Okay. Yeah. So మనకి Docker కంటే అడ్వాన్స్ Kubernetes వచ్చింది, రైట్? సో Kubernetes ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం మనం, ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినేషన్స్ లో కవర్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. యా, సో మనకి Kubernetes లో కూడా డోకర్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి. వితౌట్ డోకర్ Kubernetes విల్ నాట్ వర్క్. ఈ డోకర్ అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది అంటే 2013 లో లాంచ్ అయింది, 2013. సో ఇమీడియట్ గా ఆఫ్టర్ 1 year Kubernetes లాంచ్ అయింది 2014 లో.
సో ఎందుకంటే స్టిల్ డోకర్లో కూడా కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి, డోకర్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే క్లస్టర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం డోకర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, యా. సో డోకర్లో ఏం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ సో క్యూబర్నెటిస్ 2014లో స్టార్ట్ అయింది కదా. సో డోకర్ 95,000 కంటైనర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మాక్సిమం. 95,000 కంటైనర్స్. Kubernetes will support 3 lakh containers. Kubernetes అనేది అడ్వాన్స్డ్ డోకర్. ఓకే, సో Kubernetes లో ఆటో స్కేలింగ్ ఉంటుంది, డోకర్ లో ఆటో స్కేలింగ్ ఉంటుంది. స్కేల్ అప్ ఆటోమేటిక్ గా స్కేల్ అప్ అవుతుంటాయి, రైట్. ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూద్దాం. డోకర్ వర్సెస్ Kubernetes డిఫరెన్సెస్ కూడా చూద్దాం. సో అవన్నీ కూడా ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్. మీకు కాన్సెప్ట్ వైజ్ టూల్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. అండ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ before moving to next slide? Yeah, so ఇవన్నీ కూడా మనకి phases, infrastructure phases, right? Server infrastructure, server architecture phases. Now, so this architecture will go deep dive, okay, while working on infrastructure. Okay, yeah. Next one, what is the operating system? అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? Anyone, what is operating system? Operating system is a yeah. Go ahead, please. So operating system is a platform where it can run the set of instructions to fulfill our activities. Right. Okay. Yeah. So operating system is a interface. The interface between user and the computer hardware. So computer hardware always understand binaries, zeros and ones, 000, 001, 100, 111, like that. Computer hardware will understand binaries, but human will not understand binaries, for which we require one translator. The translator is nothing but operating system, right? Yeah. See here. So operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones. In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication. Right? So yeah, this will convert into binaries to human readable language and vice versa. See here. So hardware and end user, between we have operating system. This will convert into human readable language. Okay. Next one, yeah, someone asking some question here. The client OS server which you used without restarting 5 years, it is installed on cloud servers only. Cloud servers. Even Linux physical servers కూడా reboot చేయలేదు మేము. Physical కూడా ఉన్నాయి మా డేటా సెంటర్లో. సో Linux servers కూడా reboot చేయలేదు. 5 years నుంచి ఉన్నాయి కొన్ని servers. Only Linux servers. Windows servers restart చేయకపోతే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. Differences. Okay, yeah. So performance wise difference only. Correct. Yeah. Next one. So types of operating systems. What are the types available? Okay. See here. Single user, single tasking operating system. Single user, single tasking. What does it mean? What does it mean? So one user can log in into the system. He can perform only one task at a time, which is nothing but single user, single tasking operating system. For example, MS-DOS, Microsoft Data Operating System. So ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక యూజరే లాగిన్ అవ్వగలడు, ఒక టాస్క్ చేయగలడు at a time, right? Yeah. Next one, single user multitasking operating system. So in this type of operating system, one user can log into the system. He can perform multiple tasks at a time. అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్, వైల్ బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ రన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్, మీరు ఆడియోస్ రన్ చేయొచ్చు, రైట్? ఒక యూజర్ లాగిన్ అవుతారు, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్ లో డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో డెవలపర్స్ లాగిన్ into the servers, testers login into the servers, even though DevOps engineers also login into the servers, they can perform their own activities.
So Linux servers will allow you to log in multiple users at a time, right? So multiple users can log into the servers. They can perform multiple tasks at a time, which is nothing but Linux, right? So Linux servers గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా Linux యూస్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. మన డెస్క్టాప్స్ అన్ని కూడా విండోస్ ఉంటాయి, డెస్క్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ అన్ని కూడా విండోస్ ఉంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా Linux యూస్ చేస్తాం. సో Linux సర్వర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే, సో విండోస్ సర్వర్స్ కి Linux కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఏం డిఫరెన్స్ ఉందండి? ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం ప్రొడక్షన్ లో Linux? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? It is Linux is more secure, and not only that, and we can run a code in a bash mode. For example, here also you have to schedule, but where in Unix or Linux environment, if you give a job automatically and you close the server also, it will run in the background. And Windows we have to schedule and it will keep the Windows running. So that is the major difference. Right. Fine. So compared to Windows, Linux servers are more secure. రైట్. సో మనం ఎప్పుడైతే కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేస్తున్నామో సెక్యూరిటీ అనేది హై ఉంటుంది. సో థ్రెట్స్, వైరసెస్ ఇవన్నీ కూడా అటాక్ అవ్వవు లైనక్స్ సర్వర్స్ లో, రైట్. సో ఏదైనా వైరస్ రిలీజ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది విండోస్ సర్వర్స్, రైట్. సో లైనక్స్ సర్వర్స్ లో వైరసెస్ ఫ్రీ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే లైనక్స్ లో, సో లైనక్స్ సర్వర్స్ లో సి డ్రైవ్ అనేది ఫుల్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ జరగదు, ఎక్కడ కూడా స్లోనెస్ ఇవ్వదు. అదే విండోస్ సర్వర్స్ లో సి డ్రైవ్, హార్డ్ డ్రైవ్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, విండోస్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్, రైట్. ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వదు లైనక్స్ లో. అండ్ నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్ ఇన్ లైనక్స్, నో స్లోడౌన్ ఇష్యూస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అంటే ఏంటండి? సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాం? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాం మనం? సిస్టమ్ అడ్మిన్, వెండర్స్. మనం అంటే యాజ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్, యాజ్ ఏ అడ్మిన్స్ ఏం చేస్తారంటే, సో వాళ్ళ బౌండరీలో ఉన్న ఇష్యూస్ అన్ని కూడా రిజాల్వ్ చేస్తారు. కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి, వెండర్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక విండోస్ సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చింది ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. ఓకే, అది విండోస్ 2016 సర్వర్. ఓకే, వెరీ ఫ్యూ సర్వర్స్ ఉన్నాయి విండోస్ సర్వర్స్. ఆ సర్వర్ లో ఒక సర్వర్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ ఉంది. సో ఆ సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఇష్యూ వస్తే మా టీం చెక్ చేశారు. చెక్ చేసి ఫస్ట్ అది ఫిజికల్ సర్వర్, ఓకే, ఫిజికల్ డెల్ సర్వర్. డెల్ వాళ్ళకి టికెట్ రేస్ చేశారు. డెల్ ఇంజనీర్ వచ్చాడు. సో డెల్ ఇంజనీర్ వచ్చి డేటా సెంటర్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేశాడు, మొత్తం అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు, ట్రై చేశాడు, చెక్ చేశాడు. సో ఈ కన్క్లూడ్ దాట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హార్డ్వేర్ ఇష్యూ, దిస్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ. ఓకే, సో లాగ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్నాడు. సో ఇది ఆపరేటింగ్ హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అయితే ఏం లేదు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ అన్నాడు. సో ఇమీడియట్ గా మేము ఏం చేసామంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కి టికెట్ రేస్ చేసాం మైక్రోసాఫ్ట్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లాగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నారు, లాగ్స్ అన్ని ఇచ్చాం. సో అది ఇష్యూ చెక్ చేస్తాకి దే టుక్ మినిమం 1 week to 10 days టైం టు అనలైజ్ ద ఇష్యూ. 1 week to 10 days టైం తీసుకుని ఫైనల్ గా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ ఇష్యూ అని. ఒక ప్యాచ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఆ ప్యాచ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, దానివల్ల ఇష్యూ వచ్చింది. అంటే ఇష్యూ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఇష్యూ ఏంటంటే, సో ద సర్వర్ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ హై సిపియు యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది. అంటే 100% సిపియు యూటిలైజ్ అయిపోతుంది. 100% అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వదు, బిజీ అయిపోతుంది సర్వర్. ఇప్పుడు కూడా 100% సిపియు యూటిలైజేషన్ జరగకూడదు, రైట్. సో 100% యూటిలైజ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా దట్ విల్ బి డౌన్, అంతే కదా. 100% యూటిలైజేషన్ జరగకూడదు, మాక్సిమం 60 to 70% యూటిలైజేషన్ జరగాలి సిపియు, రైట్. సో ఆ సిపియు యూటిలైజేషన్ ఎందుకు అంత పీక్ వెళ్తుంది అంటే, బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్. సో వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీర్ ఇన్స్టాల్డ్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్, ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్. ఇమీడియట్ గా మేము ఏం చేసామంటే ఆ ప్యాచ్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి వేరే ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, రిజాల్వ్ అయిపోయింది. కానీ ఆ అనలైజ్ చేస్తాకి వాళ్ళు దే చార్జ్ $2,200 కాస్ట్లీ రిపేర్స్. విండోస్ లో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. సో యాక్చువల్ గా సర్వర్ కాస్టింగ్ $4,500 ఉంటుంది. ఓకే, దే చార్జ్ $2,200. ఫైన్.
సో విండోస్ లో కాస్ట్లీ రిపేర్స్ ఉంటాయి, లైనక్స్ లో నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్, రైట్? లైనక్స్ is very faster, very secured, no threats, no viruses, right? And also even once a drive is full without any issues, it will work well. But Windows లో అది కుదరదు. డ్రైవ్ ఫుల్ అయిందంటే డెఫినెట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, right? So these are all advantages of Linux. That is why most of the project teams they are using backend servers అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా Linux యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో అందుకే మన కోర్స్ లో కూడా Linux కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ కంప్లీట్ ది AWS విల్ వర్క్ ఆన్ Linux బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. Linux కమాండ్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన కోర్స్ లో కవర్ అవుతాయి, రైట్? Yeah, ఈ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ విల్ టేక్ 1 hour. నెట్వర్కింగ్ అండ్ IP అడ్రసెస్, సబ్నెట్ మాస్క్, ఫెయిల్ ఓవర్, గేట్వేస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా 1 hour పడుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. సో ఎనీవన్ జాయిన్ న్యూలీ టుడే? Can you provide your WhatsApp number and email address in the chat? మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్, వాట్సాప్ నెంబర్ ఇక్కడ చాట్ లో ఇస్తారా? So my mobile number is 9642211711. I ping my mobile here, mobile number, personal number. Take down everyone whoever not taken. Okay, yeah. So can you provide any new guys, anyone joined today, your WhatsApp number and email address? Because we provide you demo recordings and this session recording. సో మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిందండి, చాలా 20 మెంబర్స్, మోర్ దాన్ 20 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యారు. సో ఇంకెవరైతే పెండింగ్ ఫీ ఉందో ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి. సో రేపు నుంచి స్ట్రిక్ట్ గా లింక్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. సో మీరు మళ్ళీ క్లాసెస్ మిస్ అవుతారు. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ టుడే ఇట్సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా మీకు. ఎవరికైనా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ రాకపోతే నాకు పింగ్ చేయండి. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్స్టిట్యూట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. యూ నీడ్ టు మేక్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? మీకు ఎవరికైనా డెమో వీడియోస్ రాకపోతే ఒకసారి నాకు పింగ్ చేయండి. లాస్ట్ 3 వీడియోస్ నేను షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. సో రామ్, వీడియోస్ విల్ కమ్ ఇన్ మన మెయిల్ లో వస్తాయా లేకపోతే వాట్సాప్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా? గ్రూప్ లో వస్తాయండి. ఫర్ ఫ్యూ డేస్ గ్రూప్ లోనే వస్తాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఓకే, తర్వాత ఈమెయిల్ లో వస్తాయి. ఒక 1 వీక్ తర్వాత ఈమెయిల్ గ్రూప్ వస్తాయి. ఓకే, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ల్యాప్టాప్ లో. ఓకే. So the flow will be like this. First we'll go with AWS, then what next? AWS నుంచి Linux అండి. AWS కంప్లీట్ అయిన తర్వాత Linux. Linux తర్వాత DevOps tools స్టార్ట్ అవుతాయి. Git, GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Docker, Kubernetes టూల్స్ అన్ని ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు గూగుల్ క్లౌడ్, Azure. మన గ్రూప్, మన కోర్స్ లో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి: AWS, Azure, GCP, రైట్? సో అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్ కవర్ అవుతుంది, Linux కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు కదా, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో మీకు ఇంకేదైనా డిస్కస్ చేయాలంటే నాకు పింగ్ చేయండి. సో మై నెంబర్ ఇస్ 9642211711. Okay, so anyone newly joined today, just if you want to go through the videos, just ping me. I'll provide you recording sessions, last 3 videos. You can go through that first. Fine. So మన గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది. సో గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20 మెంబర్స్, మోర్ దెన్ 20 ఉన్నట్టున్నారు. 66 బ్యాచ్. అవర్ బ్యాచ్ ఇస్ 66 బ్యాచ్. See, this is our 66 batch. ఈ బ్యాచ్ లో 21 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యారు, రైట్? సో మీరు పీక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పెడితే యాడ్ ఇంటూ గ్రూప్.
Hi Ram, just now fees కట్టాను రామ్, పెట్టాను మీకు ఇమేజ్ పెట్టాను. ఓకే, ఐల్ యాడ్ యూ. Yeah, yeah. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి, మాకు ఫార్వర్డ్ చేసేసాను. ఇద్దరు చేసేసారు. థ్యాంక్ యూ. యాడ్ అవుతుంది, 2 minutes లో యాడ్ చేస్తాను, లేదా నేను యాడ్ ఓకే చేస్తాను. ఓకే. ఫైన్. సో రేపటి నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది, మీరు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి, క్లియర్ చేసిన క్లాస్ రూమ్ గైస్. మీరు ఎవరైనా పెండింగ్ ఉంటే ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి. ఓకే, యా, సో మీరు కూడా చేస్తారు, క్లియర్ చేసుకోండి. రేపటి నుంచి మళ్ళీ మా వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.